Phatleng tsatsi ke la bone re gasa ka tlhamalalo go tota go tswa toropo kgolo ga borone mme ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako re di tibulegela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a rotloetsa badirela puso go nna boikanyego mo tirong ya bone. Botswana o tla nna le seabe mo phuthegong ya 37 ya lekgotla la African Union kwa Addis Ababa, Ethiopia. Setlhopha sa John Galaxy se letse se tlhatlogetse kwa setlheng sa loko ya Botswana Premier. Wetso yo a tlabong a ranola ka puo ya diatla ke ene Tshepiso Sekolo mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go direla tšhaba ya Botswana ka botlalo le ka go ntsha maduo a boleng jo bo kwa godimo ke maitlamo magolo a bodirela puso. O kaile fa go le botlhokwa gore bodirela puso bo tshegetse maitlamo a go kgona go dira ka natla le ka bofefo go goga maitlamo a ditlhabololo tsa sennalaruri. Tautona o ne a bua kwa phuthegong ya baeteledipele ba mo bodirela pusong ka go farologana le mamakalana a ikemetseng le a kopanetseng kgwebo le puso tsatsi jeno kwa Mmamasia. O tshidile o nkabetse wa bega. Maitamo a dithabololo tsa lehatshe leno a totomatsa seabe sa bodirela puso le mhama o ikemetseng go goga dithabololo tsa sennalaruri. Tebelopele e Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a nang le yone ka bokamoso jwa lehatshe leno e beile ko pele botlhokwa jwa go tokagatsa go ntsha maduo le go dira dilo ka pharologano tse di tla rotloetsang tswelelopele. As you perform your functions, be mindful that serving the public is more than just doing a job effectively, but that it is a complete dedication to the nation state, Botswana. For you to achieve performance excellence, you need to instill and nurture a culture of teamwork, as well as promote the one gov approach across the entire public sector spectrum. With all coordinated, aligned public sector strategies, it should be relatively easy to achieve a seamless and effective public sector performance. Bodirela puso bo itamile go bereka ka nata le ka botswapelo go ntsha maduo a ta thusang mo go thabolleng lehatshe. We have in this program multi-sectoral facilitators, with some coming even from the private sector. This is an acknowledgement, sir, that government cannot do it alone. We endeavor, Your Excellency, to outsource services to the private sector. And I can commit on behalf of my colleagues that what we will only remain with is the facilitation and design of the policies and the strategies. Ga bo go le maleba go hetola ka ha dilo di dirwang ka teng go ntsha ditirelo tsa boleng tse di tla nametsang setšhaba gore dithabololo tse e le ruri di tla atega. The issue of service delivery to members of the public remains a great concern to my government and needs to be addressed as a matter of urgency. On many occasions, too many occasions, when I go around the country addressing Kota meetings and other such meetings, I receive numerous complaints, numerous challenges regarding poor service delivery. You need to be proactively engaged and engage communities at district and local levels to experience many challenges regarding service delivery. Bana le seabe ba puso le makalana ikemetseng ba kaile seabe sa go nyalana maitamo a thabololo dikitso tsa batho le go rotloetsa beng gae ka mananeo a thabololo itsholelo go goga maitamo a itsholelo e ikagileng ka dikitso. Ensuring that in terms of the tenders or the work that goes out there, first and foremost, it goes to citizens, it goes to the local contractors. BK is responsible for all the qualifications. And on top of that, it's a mandate that is supposed to return the confidence of Botswana to our education system. Lehatshe leno le saletswe ke dingwaga di le 12 go hitlhelela maitamo a tebelopele ya ngwaga wa 2036 mme le eletsa go thabolla itsholo ya lone go nna e kwa godimo e taakolwang ke tšhaba e hetang 2.4 million ka palo. O tshidile o nkabetse, Botswana Television, Mmamasia.
Mothusa Tautona re tselang batsogwane o tla tsena phuthego ya bomasome a mararo le bosupa ya baeteledipele ba mafatshe a AU mo boemong jwa ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa toropong jalo ya Addis Ababa kwa Ethiopia. Phuthego eo e tla simolola ka kgwedi eno e le malatsi a le lesome le bosupa mme o e le malatsi a le lesome le bofera bobedi. Mothusa Tautona o tla emelela mo tsatsing la kamoso. Re tswelela le yone kganyakako tona wa merero wa mafatshe a sele Dr. Lemogangkwape a re lefatshe la Botswana le tsa tsia tshwaragano ya mafatshe a kgaolo ya Afrika go beta bokamoso jwa maemo a ntlha. Dr. Kwape yo kwa Addis Ababa, Ethiopia go tsena phuthego ya baeteledipele jwa mafatshe a Afrika le bagolwane ba mmuso a re monongwaga phuthego eo e tla itebaganya thata le dikgang tsa thuto go tlhofatsa papadisano gareng ga mafatshe a kgaolo eno ya Afrika go tlisa ledula le thitibalo gareng ga tse dingwe go tswa Addis Ababa a re utlwe Bethany Mando. Ngwaga le ngwaga baeteledipele ba mebuso ya Afrika ba ile maloko a lekgotla la African Union ba kopanela mo toropokgolo Addis Ababa mo Ethiopia go tla go buisana ka dikgang tse di amang tlhabololo ya Afrika. Lefatshe la Botswana le lone le tsa tsia merero ya go buisana ka dikgang tse ba bonang di le botlhokwa go ka tlhabolola kgaolo eno. Ke ka moo le mo ngwageng ono ba rometse lekoko go tla go kopana le balekane ba bone. Jaaka o itse gore kgang e tona mo lekgotleng le ke Agenda 2063 e leng gore ke yone moalo wa gore re le Afrika re batla Afrika yo ntseng jang, re batla go ipona re le kae, a ke ka itsholelo, a ke ka tshireletsego, dintlha tsotlhe hela tse di botlhokwa. Mme re mo gompieko le go lebelela gore mo ngwageng o no heta ne re ipeetse seelo sehe, ne re itebagantse segolo-bogolo le tshwaragano ya mafatshe a Afrika mo go tsa kgwebo mo ka seesemane ba tsogo ke CFTA. Ke gone mo bona mo bathong ba ba tsileng kwano ba emetseng a tsela botswana go na le tona wa tsa dikgwebo re kgafela ne re beile gore re dira jang gore tirisanyo ya mafatshe a Afrika mo kgodisanong e nonoge mo ngwageng o nonoheta. Gompieko re tšhentšhile lewa re lebagane thata le tsa thuto. Ke gone mo bonang tona wa thuto a tsile yo maabane a nileng le sebaka sa gore a bue gore ra tla mogopolo wa gore go lebelelwe thuto gore re dira thuto e ntseng jang e e siametseng maAforika mo pakeng tsa gompieno. Ga re sena go lebelela dintlha tsone tseo tse di tona re baya gape re lebelela lone lekgotla gore le tsamaisiwa jang, re lebelela bodiredi, re lebelela tiriso ya madi mo lekgotleng ke dintlha tse e leng gore ra santse di tsweletse re di tshwere. Gape go na le ko re itshogodumang teng re rako e leng gore le rona re batla maemo re batla re eletsa gore mo Security Councileng sa African Union Botswana le ene a beele setilo go, mme ka santse re bua le bararo a rona santse re bua le bone gore ba re eme nokeng jaaka re tlabe re eletsa go emela maemo. Phuthego ya segompieno e re emeletse mo sethogong se se batlang go ruta maAforika go emelana le dikgwetlho tsa segompieno le go ya pele. Se se botlhokwa le kgang ya gore a mme re neela bana ba maAforika thuto e maleba le gone gore a ba kgona go e bona sentle e se mo bana ba tsamaya mesepele e metelele ba tola dinoka ba go bona thuto, mme ka jalo ke dingwe tse leng gore go di lebalela. Mme sengwe se re ne re se bua maabane e ne le kgang ya gore a mme gone thuto e re neelang bana ba rona ke maleba, is it relevant education, the curriculum tsa rona a mme di lebagane bone ngwana wa 21st century lena kana 21st century lena ke ngwana e leng gore o na le keletso tsa batlang go di ithuta, o na le dilo tsa batlang go di ithuta gape le gore o di ithuta yang ke dingwe tse e leng gore ba di gatelela bana ba gompieno. Mme ne re buisana maabane re buisana ka yone kgang yone gore re ka baakanya ga kae, re ka thusana ga kae kgang tsone tsa gore re ka thusana gore re bone gore bana ba ba leng kgakala le thuto kgang ya gore leaving no one behind re ka ba thusa yang. Mme kwa Botswana re semeletse re ke dingwe tse e leng gore di tebagantsa le tsone, but we have done so well ga o lebelela dikgang tsone tsa smart boards tse e leng gore ke yone re thusang ka kgang tsa connectivity. The schools are being connected, di-college ka bontsi di connectile gone yana. The issues of the gadget, we have given laptops to all the senior secondary schools, and we are waiting cancer purchasing the but by now, all the junior secondary schools
teachers and students' laptops. jaaka baeteledipele ba kgaolo ya Aforika ba tla bo ba thulantse dithogo gone fa tsholofelo ke gore ba tle ka mananeo ga mmogo le ditharabololo tse di taisang kgaolo ya Aforika kwa pele gore kgaolo eno e fetogo go nna lefelo la mashi le dinotshi. Bethany Manto, BTV News, Addis Ababa, Ethiopia. Me ga re boela mono gae mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi a re go tlhatlhelela baithuti ka dikitso tse di tlaleletsang se ba se ithutang kwa dikolong le mo setšhabeng go botlhokwa fela thata ka jaana go tla thusa baithuti go itepatepanya le dikgwetlho tse ba ka kopanang natso mo botshelong. Mohumagadi wa ga Tautona Masisi o buile se mosong ono jaaka na kopanela baithuti ba sekolo se se botlana sa Maposa kwa kgaolong ya Legare ka lenaneo la Nna ke Nnaledi ke ba diretse motlhosi wa Bega. Bontabongwe ja baithuti ba sekolo se se botana sa Maposa ke ba ba nnang mo sekolong ka jana ba tswa mo metsaneng e mabapi kwa go senang ditamelo. Selo se ba baya mo diphatseng tsa go latlhegelwa ke tsela ya bokamoso. Ke ka mo mohumagadi wa ga Tautona ka letsholo la Nna ke Nnaledi a leng ha go arogana le baithuti ba maele a go ipetela bokamoso jo bo eletsegang. Life is very, very complex. And this complexity dictates that you boys and girls are empowered at a much younger age. Youth empowerment. Men narare, ha le setse le the youth, la bo le setse le godile. O tshwanetse re le empower gona yanong jana. Ke re bo ngwana, kitso o tshwanetse gore re le nele ka yone nako ye. Me nna ha o tsamaya ka bonna, I believe that the most powerful way of empowering you is to give you platforms that give you an opportunity to acquire soft skills that result in self-development. This will raise your self-awareness, your confidence levels, your self-esteem, and your self-worth. Le hantswa sekolo se se lebanwe ke dikgwetho maduo a sone a lekolo la bosupa a nametsa mme ebile boeteledipele jwa sekolo se bo dumela ha go ta ga mohumagadi wa ga Tautona e le kgothatso e tonagela thata mo baithuting. There's a mean hostel ka e leng gore o oketsa bana ba ile go sekolo se simologane ba le thusiwa mo go rang gore re letsa gore yo ke tsana re le gore this hostel has come to that very challenge. Ni ba le standard wa go apoketsa 7 go tsaya go bona ngwana tisiwa go le tsala a tsewa dibuka go phela e tsaya go nna gore ha ba itse go bana ba ya te go ira Re Mmilili Kenneth yo neng e le moithuti mo sekolong se ka dingwaga tsa bo 1980s nako e neng dithabololo le mananeo a tshwana le a di neng di le kwa tlase le ene o ne a rotloetsa baithuti go seka ba itebela kwa tlase ba lebile lehelo le ba tswang mo go lone. Le ska itebela gore le mo Maposa le mo kgaolong la ga gongwe ga bona di-internet ka bana ba ba go bona ta go Francis ka go kae nna le focus la itebele gore ba ta go nna eng. Baithuti ba re maele a ba anyole mo dithutopuisanong tse a ta ba tswela mosola jaaka ba ipaakanyetsa go beta tsela ya bokamoso jwa bone. I learned to work well with others. I learned to communicate well with them. And also I learned how to boost my self-confidence. Mohumagadi wa ga Tautona o ne gape a bela sekolo sa Maposa dibuka, dipena le tse dingwe. Ke ba diretse motlhosi BTV News Maposa. Banka ya ditlhabololo ya National Development Bank NDB ya re e tla ikgolaganya le mogama o ikemetseng wa madi gore ba tshwaraganele go thusa balemi barui ka madi go itlhabolola. Se se builwe ke mogolwane kwa NDB Rebosa gaufiwe jaaka na buisana le babegakgang maabane a re ba remeletse thata mo temothuong go thusa go ntsha dijo tse di lekaneng. Go rata moranyana le Keolopile Mabina ba rulagantse pego. Lenaneo la temoletlotlo le le tseneng mo tirisong monongwaga ka maiteko a puso a go tlhabolola temo mo lefatsheng leno e go lemosegileng e ntse sa dire sentle mo dingwageng tse di fetileng. Maikaelelo magolo a lenaneo le a tlhalosiwa e le go rotloetsa balemi go lemela go rekisa. National Development Bank e itlamile go tsenya letsogo go thusa puso go fitlhelela maikaelelo a. Now, there's substantial funding obviously coming through temoletlotlo to support the agricultural sector, and a lot of it being concessional funding that NDB
is going to be administering. Now, when we look at financial intermediation as a financial institution, we are also interested in that the funding that government provides to support the agricultural sector is able to catalyze private capital. Because as we all know, government coffers are limited and government cannot do it alone. And so in the end, part of what we wish to accomplish as NDB is to ensure that we are able to crowd in private sector funding to support the agricultural sector and grow the contribution of agriculture towards Botswana's economy. Mo nakong eno, Banka ya National Development Bank e setse ntshitse madi a kana ka 142 million pula go rotloetsa balemi ba dikgwebo tse di potlana le tse dikgolwane go ralla lefatshe leno e le tsela ya go tshegetsa maiteko a puso go ntsha dijo tse di lekaneng. Currently we have disbursed around 142 million covering farmers from both micro to commercial levels. We have covered the breadth and length of Botswana with one simple message. Temo le tlotlo is here. And how we measure it is through impact. What we want to improve on is our production output. Yes, it's easy, I guess, to disburse the funds, but what is critical is whatever we plow, we do get output. We are currently doing an average production of about 1.5 per hectare, and the aspiration is to move up to 3.5 per hectare. National Development Bank e phatlaleditse babereki ba yone lefatshe leno ka bophara go rutuntsha batho ka lenaneo la temo le tlotlo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Lekgotla la Biodiversity Finance Initiative le le ka fa tlase ga lekalana la lekgotla la ditšhaba la United Nations Development Program la re go botlhokwa gore mafatshe a sireletse di tsa tlholego tsa one ka dinako tsotlhe go itsa gore di nyelele. Mo thutopuisanong le bana le seabe ba ba harologaneng kwa kgaolong ya Tšhobe kwa Kasane, lekgotla leo le supile gore fa ditlhabololo di sa dirwe sentle di kgona go baballa tikologo segolo jang go sena melawana ya tsamaiso e tlhalosang se se tshwanetseng gore se dirwe. Le fa go ntse jalo ba Biodiversity Finance Initiative ba re ba tla ema nokeng lenaneo la temo le tlotlo gore le fa le dirwa le se ka gotlhelele la iphitlhela le babaletse tikologo. Ke a o leboga Eole Kapego. Maikaelelo a thuto se ka dipuisanyo e ke go tiisa tirisano mmogo magareng ga megama e mebedi eo le go kopanya batsayakarolo go taka ditharabololo go yeng pele. During the CBD, that is the Convention on Biodiversity, COP11, UNDP launched Biodiversity Financing Initiative as a global partnership aimed at addressing the biodiversity financing gap. It is through this deepened understanding of this nexus and essential partnerships between the environment and the financial sector, as already indicated, that we can begin to see all those key steps towards supporting the country to realize her aspirations as outlined in our Vision 2036, in our national development plans, and in the United Nations Sustainable Development Goals. Biofin ke lenaneo la mahatshehatsi le le thusang mebuso le bana le seabe ba ba mo mohameng wa tsa madi go somarela ditsatlholego mo mahatsheng a ka tshwara 132. The Biodiversity Finance Initiative is a global initiative that is here to basically curate sustainable finance, mechanisms and instruments that support the cause for conservation of biodiversity globally. Currently, we're covering about 132 countries. Earlier, we were at 41, and we just have onboarded about 91 countries through the support from the Global Environmental Facility. So what we just covered today is basically trying to provide capacity to the financial sector and other players around what biodiversity really is, for them to really appreciate the issue. Ereka Biofin e thusa gape ka bogakolodi le madi
e ka nna mosola mo go emeletseng lenaneo le tshwana la temo le tlotlo ko lephateng la temothuo ka fa tlase ga ditogamaano tsa National Biodiversity Strategy and Action Plan. It's a new subsidy under Ministry of Agriculture. So what we are currently working on with the Ministry of Agriculture and Botswana University of Agriculture and Natural Resources, we are trying to take stock of our subsidies, and the recent findings is more subsidies are in the agriculture sector because of securing food security. So we are assisting them with technical expertise. We are assisting them financially to analyze their programs, in this case the subsidies, and see how they can improve them. The idea is to redesign them because they have a positive outcome in the livelihoods of the people. Go sologetse gore morago ga thuto se ka dipuisanyo e go nne le tirisano mmogo e tsepameng e tsileng go thusa mo tshomarelong ya ditsatlholego. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng la mindset change le ka fa tlase ga ofisi ya ga Tautona le tsweletse ka go rutuntsha bodiredi ka lenaneo le mme mo nakong ya gompieno ba ne ba itebagantse le bagolwane ba go tokagatsa maduo mo maphateng a puso mmogo le ba tshwaraganetse jalo le puso. Tsholofelo Tombale ka pego. Lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng la mindset change le tsweletse ka go tshwara metseletsele ya dithuto tebang le maitlamo a lone. Dithuto tse di simolotse ngwaga o fetileng mo maikaelelo ke go thusa lefatshe leno go na le itsholelo e kwa godingwana ka go fetola dikakanyo le maitsholo. Metseletsele ya ithuthuntso e akaretse o neng o tshwere ka labone wa malatsi mabedi go rutuntsha bagolwane ba tokafatsa maduo go tswa maphateng a puso ka go farologana le makalana a tshwaraganetseng tiro le puso go ba rutuntsha ka go tokafatsa maduo ba dirisa lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. Mo malobenyaneng jale re ne ra traina ba ntlha ba ileng gore ba setse ba simotse tiro ka November re ne ra traina from the various districts. We have about 230 that we have trained, and what they are doing right now across the districts, they are continue on this education and helping people to understand gore tota mme ha re bua ka re change re bua ka eng, and e go sologela mosola go le ka o le motswana mme ano gore o kgone go hetoga jang. So this is the second group, about 100 of them. Mese a letsa o gateletse gore ke keletso ya bona gore thuntse bana le seabe ka go farologana ka megopolo ya go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng e seng fela go itebaganya le maphata a puso. Mme ga se gore helelaga ka gore kana phetogo e ga se ga gore mentehela ke phetogo ya lehatshe. We are also targeting even those in the private sector. We are also targeting boeteledipele bogosi re se re kile rana le bone ba ditumelo hela jalo tota hela everyone is involved. Re ya le gone go go ba rutuntshang bana le bone. We are going to be having that discussions with them. Bangwe ba neng ba tsene ithuthuntse eo ba re dithuto tse di tla ba sologela molemo. Actually, more nice is sharpening the saw, young resuscitator to go and do even better. And when tha gore ga ke tsana kwana le nna ke nne le plan gore ba ba go tlase ke ba cascade la nkganye because ga se ya me ke le no se ke le tledi sentse re benefit motswana mongwe le mongwe go kutletsene tsa lehatsi ya no 9 tire mo ministry ngwana ke go tsenyelentswana re tswele go pele kana ministry wa rona o batla go nna a model ministry for government in all these reforms that the president is bringing about. Training has been effective to me because kana ga o lebeletse mandate ya local government, most people ba dumela hela gore tota re ntsha manane wa eleng gore a thusa batho hela. But what I've taken from this workshop ke gone gore le one matlakala re a selang go ntle kwa re ka kgona go godisa itshulelo ka one le ene motlhoki we leng gore we get to empower ka community development programs. Re tshwaretse gore re bone gore re ka mo godisa jang gore a se ka fitlhela a boetse ko morago mo lehumelena le mo go lone. Ba lenaneo le ba ne gape ba gatelela mo baithuting gore ba tshwanetse go nna le seabe mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno ka go tokafatsa maduo mo ditirong. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Yo etswa le gona o tshubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la labone ga re tswelela. Motlatlela dithuto tsa go fetola maikutlo le dikakanyo ko ofising ya ga molaodi kwa gantsi Re Witness Taziba a re go botlhokwa go utlwana mo ditirong ga mmogo le go nna le seemo sa pereko se
tota ha re simolola sentle mo thatela dithuto tsa go fetola maikutlo le dikakanyo ko ofising ya ga molaodi kwa gantsi re Witness Taziba a re go botlhokwa go utlwana jalo mo tirong ga mmogo le go nna le seemo sa pereko se sa siamang go ka baka kwelotlase ya go ntsha maduo fa bua kwa thutopuisanong ya go fetola dikakanyo e neng e itebagantse le go rotloetsa seemo sa pereko se se nang le ledula Re Taziba o na kopa babereki go beela kwa thoko tlhoka kutlwisisano le kgethololo mme ba diriseng sentle gore ba kgone go ntsha maduo Angela Enosa ka pego ha letsatsi la Valentines le tlwaeletsegile ka go ipelelwa ke baratani le hase ka bophara babereki ba ofisi ya molaodi mo gantsi bone bo ba tsaya sebaka seo go tiisa tirisano mmogo a bone le badiri ba dira metshameko e rotloetsang botsalano le go berekisana sentle mo tirong gore ba ntshe maduo go lemosega gore go na le poor work ethics within the public service gore ga re totane hela mo tirong go na le poor time management and then ga gona teamwork hela within the working environment kana ha re nna mo environment e leng gore ra ilana ra buila environment yone and consequently productivity ha rona ya le buile pele ya go nna botase seemo sa pereko se senang tlotla le kagisano go tlhalosiwa sekgoreletsa badiri go ntsha maduo a itumedisang a ile gore re tla tswella hela meraga a companionate love in our workplace we are expecting to have a vital employee morale teamwork and customer satisfaction re batla go bona re na le practice of forgiveness ha yo mongwe a go iretse phoso mo tirong a re bone go itshwarelana we expect for ha re achieve we see compassionate workers ba ile gore re na le neelano re bereka mmogo re ka ske re kgone se hela ha ile gore re ka ske re bankanya our mindset ngwe ya meletsa konokono e dule mo thutopuisanong e ke go ithuta go laola maikutlo ka nako tsotlhe go akarediwa le mo ditirong ka go lemogile ha bontsi jwa babereki ba itemogela seo bontsi jwa nako le go ga le boe go boa monwana ha ke go khopisa a ke ikele tlhoko gore kana o ikele tlhoko gore ga o responde immediately go na le batho ba ba reng iri a re 1 be ke re 2 kana be ke tlola 2 ke ya go 6 gore ke motswala yano then a re mise mokgwa o ka gore ha re setse go tla nako ya gore re itshwarelane ga go ke gona re ke le nosi mo bothukung ba me go kwaela ba ntla ba gore tota motho le nna ra ya dipatlisiso tsa lekgotla la mahatshatso la pereko di ka ha mmereki a hetsa diawara di ka tshwara bohera bobedi letsatsi le letsatsi ya le mo tirong ka jalo go botlhokwa gore seemo sa pereko se ne se siameng bogolo jang mo mmereking o hilo namane tona ya tiro ya go tsamaisa mananeo a ditlhabololo tsa lehatshe leno gore a dire seo ntle le dingongwara dipe Angela Enosa BOTSWANA Television gantsi go tlhaletswa jalo gore go akua ga motheo o siameng wa malapa go botlhokwa fela thata go somarela le go tlhomamisa boleng jwa manyalo go kailwe fa seo gape le mothale o maleba wa go itefetefanya le dikgwetlho tsa setšhaba tse di akaretsang dipalo tse di gololang pele tsa manyalo a thubegang se se builwe ke bagolwane ba lekalana le le itebagantseng le dikgang tsa manyalo kwa kerekeng ya Royal Assembly Ministries kwa putegong ya Love Train Samantha Gabaeme le ke letleletswe somola kae ka pego I am more like myself and I am with you. I made a wish and then you came true. If I could have everything in the world, I would still choose you. Modiragatsi a tsatsang ka bontle le lobebe lwa lorato. Letsatsi le ne la supa le maleba ka jana bontsi bo ne bo ipelela letsatsi le mafatshefatse la lorato. Kereke a Royal Assembly Ministries ya baya mo maruting a bone go kgobokanya bomme le borre go bua ka dikgang tsa marato malwapa le manyalo e le maikarabelo a bone a go nna tharabololo mo setšhabeng mme jaanong seo tsa supa se le mosola ka jana setšhaba se tswelela ka go lebagana le namane tona ya manyalo a thubegang ka dipalo tse di tshwarang 43 to 46% e le tsa manyalo a mašwa. Our mandate is to uphold the integrity of marriage and family and what it stands for across all humanity. Just as a department, we want to uphold the institution of marriage and family and make sure that it's being done
from end to end, and it's been fulfilled across all humanity. And we want to impart knowledge in building successful marriages and families. Di bui ka go farologana tsa arogana megopolo ka botsalano le ditsetlana tse di farologaneng tsa lorato. Real maturity is the ability to release the idea of who someone could be, that is potential, versus accepting the reality of what they have shown themselves to be. This is why sometimes people are in abusive relationships. Oh, but you don't know him like I do. He has revealed to you who he is. She has revealed to you who she is. But you say, but he has potential. As long as you are true to yourself, chances are you're going to be true to the next person, your lover, your friend, and whoever that person is. And, you know, I usually say vulnerability makes other people relate. You know, if I can't be vulnerable, I'm blocking you from loving me. Solofelo ke gore bontsi boanyo BOSUPA jo go lebagana le dikgang tsa malwapa botoka. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television Gaborone. Sanso se sentlanyane sa marato a maapane. Me ga re tswelela modula studio wa kansele ya hukuntsi re morato a lekolori o supile matshwenyego ka kwelotlase ya maduo a dikolo tsa kgaolo ya Kgalagadi North a supa fa kgaolo eo e pasitse ka 24.9% mo madiong a ditlhotlhobo tsa lekolo la boraro se e le kwelotlase ya 1.3% fa go tshwantshangwa le a ngogola o buile se jaaka na buisa phuthego ya kansele ko motseng wa hukuntsi nna modungwa ka pego. Dikwele di le tharo tse dikgolwane mo kgaolong ya Kgalagadi Bokone e bone le hutshelo mo taung le hututu di ne di kwala lekwalo la boraro fa go tshwantshangwa le maduo a ngwaga wa 2022 sekwele sa lehutshelo se wetse tlase ka 10% mo taung ka 44% fa sekwele sa lehututu sone se okeditse ka 12.4% se tswa go 16.6% mo maduong a ngwaga wa 2022 and 456 registered for junior certificate, 454 for exam, and lastly 478 registered for BGCSE. From these candidates, 2 students missed some papers at JC and 1 at BGCSE. Makhanselara ana khalajana modula stilo re na le mathata gore bana ba rona mo Kgalagadi gongwe ga ba kgathegele thuto le matitšhara ba tabana le tumelo yeo ya gore bana ba rona mo especially ba di-settlement ga ba kgathegele thuto ba tswa ko lapeng ba ya ko sekolong ba nole khadi a ba sa kgone go reetsa misconception o tshwantse o hele modula stilo directora ga ba ye go ka lebaka la dikolo tse di sengwang ke ditsela ga o bona go iragale yana di-chief ba di-education ga ba ye kgapetsa kwa dio tse di ama sengwe le sengwe modula stilo mme ga ya bosiwa gampeko yana modula stilo ga go a nna sente modula stilo mme nna ke ipeletsa gore modula stilo kana ke belela gore ke tiro tse gongwe re ka di dira modula stilo tsa bo di-sealing tsa bo di-painting modula stilo ra busetsa sekolo mo maemo modula stilo mo go tsedingwe makhanselara ba lela ka letlhoko la motlakase mo metseng mengwe. It's high time ya gore le rona re tlhole gompieno re bua ka motlakase o ke sa itseng gore ga te go palaeng modula stilo re kopa motlakase mo khansela ga gago gore batho ba nna le bone ba go thamelo motlakase ba hete bao he ba ko ngwate modula stilo ke kope ba le phata la ditsela modula stilo ba re bollo gore plana ya bone ka hukwe tsela e ikela gore go jaanong ya go dira ka tsela ntseng jana. Khansele e ne ya tswalela tirelo tsa letsatsi ka go simolosa buka ya bone ya dikgang tsa khansele. Neo Modungwa, BTV News, Hukuntsi. Sekolo se se botana sa Kutampogore se abetswe motšhini yo o ntšifatsang dipampiri ke ba kampani ya Botswana Ash. Sekolo se ke sengwe sa dikolo tse kgaolo ya Totome e ipelang ka tsone mme mpho e solofetse go tsholetsa maduo a sekolo le go feta. Faith Ditete wa bega.
Gareng ga kgaolo ya Totume, boitumelo bo sekametse ntheng ya sekolo se se botana sa Kuta Mogori se se ikgantshang ka maduo a mante. Mo ngwageng ono, sekolo se ipeile pele ka maduo a 93.1 se tsholeletsa seriti sa sone kwa godimo le go heta. Mpho e tla thogaletsa sekolo tiro ya sone ya go hithelela maduo a 100%. Di primary tsa rona ba ne ba tswaha ba go photocopa ko Nata more than 100 kilometers. Dugune e tswaha ya go makhonyele ya go photocopa. So ke dumela gore ba Francis bona go ba le local ga go masomaso. Mme hela the distance e travelwa ka bo gone hela kere ya go thusa bana ba rona. Es Totume sub-region re mo tsele ya go tokagatsa maduo. Thuso it will go a long way in assisting dikwele tsa rona. Ba meepo ya BOTSWANA ga ba thusa hela sekolo sa Kuta Mogori. Dikolo di ka nna mmalwa di a kotsa dithuso. Khamphane di dirisitse madi a hetang 1.2 million pula mo dithusong ka go harologana. Ya re le ka 2023 ya ka ne go tlhalosiwa. Ga thopiwa gore go rekwe di printer and photocopy machines. Ne ga thopiwa mo kgaolong yone e bapileng le mine ne ga thopiwa sekolo sa Makoma ele yone primary ya bobedi mo ko Nata. Ta Chibona ele primary mo Dukwi le primary ya Mosetsi le junior secondary ya Dukwi. Konte ga kgaolo e bapileng le mine bere thopa Kuta Mogori le Moremogolo go tswa ko Francistown. Yaanong di-machine tse ba gaetso di jile madi a kanang ka 1.2 million. Yaanong ga godimo ga 1.2 million nega antshiwa madi a kana ka 378,000 pula ele a service ya di-machine tse. A mpho ya gago e se ka ya helela jaaka ke thola ke lela. Ha go na le diphata ntemo le nna ke thoka go bereka. Ke na le bana ba le bantsi ba go bea mo ha o bona khosi a kila tswa ha ya go khoteng o na a silo go tshiriganya se dingwe dikgang tsone tsa bothokatse ka gore ga gona se ba se dira. Bogogi jwa motse bo lebogetse mpho mme bo kopile moepo go thusa ka go thapa banana ba motse ba sedimosa ha bothokatsebe bo golela pele ka ntlha ya lethoko la mebereko. Faith DTT BTV News Kuta Mogori. Wetsumulotsa no kyo tobisang tsa metshameko me kgaitsedi ya ke Liza o sekeng o gonefa kgaitsedi ya motho. Kagiso Puthego. Re mo matsogong a tsatsi la Valentines. O tsogile sentle. Nya ke tsogile sentle kgaitsedi ya ka ke itekanetse. Ga ke na bothata raitso. Sileng sa bo sile le silo ke mo selateng. Wa tshenyalo kgaitsa nya le rato ga le share le batho ba pehela o le share le mongwe ditsala tsa gago family ya gago le community le gore o tshela mo go yona kgaitsedi ya ka. Ha o le supitsa tse le ngwe hela o sentse o le supe malatsi a otlhe. 365. Kgaitsedi ya motho. Thank you. Tla ke go leboga raitso. O etso le natla ke se sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ya ke a boletse na ke bidua Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao.
Setlhopha sa Joining Galaxy se letse se tlatlogetse kwa setlhoeng sa liki ya Botswana Premier se sena go nota sa Traffic ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Obed Itani Chilume kwa Francistown. Galaxy e noseditswe ke Thabang Sisinyi, motshameko o setse ka motsotso fela gore o ye kwa bokhutlong. Maduo ao a raya gore banna ba kwa toropong ya moepo wa Temane ya Joining ba tlatlogetse kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 35 ntlha e le nngwe hela gape le Gasa Township Rollers. We played well. It's a balanced game. First and second half. I thought a game that is played in that manner should end in a draw. But the luck is not always for two people, it's for one. So luck was on our side. It's a painful loss for us. Second successive game when we concede in the dying minutes. It's not good. I don't know whether I should call this concentration lapse or it's tough luck. It was a very difficult match, a very tactical game. We need to give credit to Coach Phil. He's doing a tremendous work here. This team is playing good football. They play your 4-4-2, the traditional 4-4-2. But the good thing about it, he has very good players who can play that system, and they know how to close the inner zones where you would want to play. Honestly speaking, I think as a team, they did very well, and I think they tried to stick to the plan. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao ntwa e mashetla e sologetswe kwa lebaleng legolo la setšhaba jaaka ditlhopha tsa Gaborone United le NAKO United di bapolana mo motshamekong wa beke ya bohera bobedi wa liki ya Botswana Premier. Majombolo ba ba kwa mogatleng wa liki ba tla bo ba lwela go tshaba selepe sa magagane fa mo ya go lele yone e gabile go hokotsa sekgala magareng ga bone le ditlhopha tsa Township Rollers le baeteledipele ba Loko Joining Galaxy. A re utlwe pego ka Kagiso Molelekwa a na le boithatelo mo aloleng. Moyagolele ba amogela majombolo ba sena go thomaganya go tshameka maleka a mabedi ka tatelano le dithopa tsa BDF 11 le basireletsi ba leki Joining Galaxy. Maduo a ba tlogela ba le mo memong a boraro ka dintlha le 22 go tswa metshamekong e le 14 e mo go yone ba fentseng e fera bobedi le go latlhegelwa ke le mebedi. Mokatisi Pontsho Moloi a re ba kgonne go bereka mo diphosong tsa bone segolo bogolo bothata ja go nosa dinno. It's an opponent that we cannot take light. It's an opponent that we respect with a very, very good coach, Bratina. It's an opponent that in the first round we have played a draw with them in Pique. So that only tells us that they're not a pushover. So we need to be as ready as we can. So we will be ready for tomorrow. We will be ready for NAKO. We are preparing so well. We had a practice match against another opponent here to try and sharpen our scoring form and our game in front of goal. We did that. We scored a couple of goals, so that can only boost our confidence as well in terms of scoring goals. So we will be ready for NAKO United. Go solofetse gore motshameka pele Thatane Kgamanyane yo ka mo nakong eno a nuseng dino di fera bongwe ga mmogo le mo dithalefang yo ena ko diseng di le supa ba fedisa lešekere la dinno le stoppa seo se ditemogetseng mo metshamekong e mbedi e fetileng. Mo lethakoreng le lengwe mokatisi wa mogorgo mašwa mo mebaleng ya majombolo ebile e le mokatisi wa pele wa stoppa sa setšhaba Mogomotsi Mpote a re ba tsile go bolotsa ntwa jaaka mo nakong eno ba le maemo a sa jetseng diwela a bofelo a liki ya Botswana Premier ka dintlha le 11 go tswa metshameko e le 15 e mo go yone ba fentseng o le mongwe ba tshameka maleka a fera bobedi le ditatlhegelo di le 3. Yeah, the preparations are going well, though we have some injuries, knocks there and there, and the suspensions also. We have Kelvin, I believe he will not play because of the suspensions. So but we have some young boys, they are ready. I've been working with them throughout the week, and because if you look at this league, I should think almost 10 teams that are in a danger zone. You cannot tell me what a team that have 18 points. This is the relegation. It's only that NAKO of which we still have games to play. Mpote o tla ba bile mosameka pele Tinesh Makanda yo niseng no fa ba sameka le Matebele beke e fitileng mosameka gare ka ba busi le Kelvin Ndebele go la molagare. Motshameko o bedijo wa tikologo ya ntha dithopa tse di paralane ka maleka le fela sethopa. Motshameko o kana go busi ba busi go kwa lebaleng go la setšhaba
Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Basketball Association la re tsotlhe di malala laotswe go tsoga ba simolola ligi ya monongwaga. Mookamedi wa tsa botegeniki kwa lekgotleng leo Shalosh Matsetse a re ligi ya ngwaga ono ke phitlhelelo e kgolo ya lekgotla la gagwe ka jaana e tla bo e tshwa dingwaga di le 30 ba ntse ba e tshegetsa. A re utlwe pego ka Michelle Sekopo. Matsetse a re lentswa ba itemogetse dikgwetlho tse di neng tsa ba paledisa gore ba simolodise ligi ngwaga go fetileng. Monongwaga ba ikiteile sehuba gore tsotlhe di tsamaye ka thelelo. Not le Baisago to use Baisago as the venue or as the home of basketball. Ligi a similar players are happy, teams are ready. Ligi eo e solofetswe go nna e mashetla ebile e kgatlhisa jaaka ditlhopha di ikwadisitse ka dipalo tse di kwa godimo go phadisana mo go yone. Dropile after post-COVID, if you look at teams like BOSUPA teams they've been there in the league, but after post-COVID, because they didn't have players to play, now they are back, and now we have new teams also showing interest. Le fa go ntse jalo, ligi eo e simolola e sena barotloetsi. Still don't have sponsorship, but what we have done as the league committee was we could fundraise by having entrance fee, gating, and whatever money that we raised, I think we are going to use it for prize money and trophies for the teams that played this time Kamoliki. Motshameko wa ntlha wa ligi o ya go thulanya ditlhopha tsa Platinum Warriors le bedi ya 5 kwa mabaleng a Baisago College ka nako ya borataro. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong moeteledipele wa lekgotla la Botswana Bowling Association Kitso Robert a re motshameko wa bowling o tsweletse ka go gola monogae jaaka o setse o kgona gore o nne le mananeo a go tlhabolola go tswa kwa moding ga mmogo le go tshegetsa dikgaisano ka go harologana. Michelle Sekopo wa tswelela. E le tsela ya go godisa motshameko wa bowling go tswa kwa moding lekgotla leo le simolotse lenaneo la re ba bonaga ka tshwaragano le la Botswana National Sports Commission ko Johaneng. Me maikelelo ke gore ba le atolose kwa mafelong a mangwe a lefatshe leno. Re iswe kwa tier 2 go supa gore ra iteka ke BNSC go supa ra le ka thata because la o ka lebelela re setse re tsentse le bananyana mo sportseng gampieno. It is a lot of them go Johaneng le club tse dingwe. BNSC ba re hile equipment e ka tsena mo dikweleng ya kae through re ba bona santse re practice sento go jwana re seno go kgona center da simela tsena mo dikweleng le mo dikgaolong tse di kotenya. Le fa lekgotla leo la aparetswe ke kganya le tlhoko la madi la re tshwaragano le bana le seabe ka go farologana e ba tlodisitse melatswana. La sotota re na ditlabo ngwe le ngwe na barotloetsi ba bantsintsi thata ra ditlabo di a dira mo barotloetsi le rona re la association re kopa hale le hale like no tournament re tswame go ne sponsorilwe ke Might Infinite Services ke di bowler tse di sa tshamekeng gampie bana ba sponsor tournament ka 12,000 ba ka madiro la ga borong club go over 150,000 ba re nela association Botswana Ball Association ba re ne 100,000 ke la bobedi ba re sponsora ka madi aka. Morago ga bokopano ba bone ba ngwaga le ngwaga lekgotla la bowling ba kgonne go sekaseka melao ya bone go nna mono mongwe le ya BNSC ga mmogo le metlhala e mesha ya go tokafatsa motshameko ka kakaretso. Mo go botlhokwa ke constitution ya rona ne re alaena le ya BNSC re itse go malokong gore ba e cheke re kgone go e dumelana le strategy re se dirile re se rometse go malokong ba kgone go se dumelana le melawana ya motshameko ya rona ya metshameko ya le yone re reviewer re rometse go ba tshamekeng gore ba lebelle gore ntse ya. Lekgotla la bowling le solofetse go tshwara kgaisano e latelang ko Francistown kgwedi e tlang e ba yang go idirisa go tlhopha batshameki ba setlhopha se se tla emelang lefatshe leno ko kgaisanong ya Africa Stage Tournament. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Etso pego eo e ne ya garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe mme kgaitsereke Kagiso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa dikgang tsa rona. Raitso mpitsa ka mareo a matona a kiteletsweng go ntse jalo kgaitseri ka gona o pewa a go itseng botoka ke nna ke a itse gona le wena go ntse jalo go monatsenyana ha o bua re tla kopana gape mo gola ka moseketsa gore a re kgaogane re santse re utlwana Raitso ga kita re tlhoka go utlwana kgaitsedi ya motho ke Liza
o sekeng ka matlametlo a dikgang tsa gagwe tsa metshameko a gale re mo leboge mme a rialo re lebe ditlhogo gape pele re kgaogana. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a rotloetsa badirela puso go nna boikanyego mo tirong ya bone. Lehatshe la Botswana le tla nna le seabe mo phuthegong ya bo 37 ya lekgotla la African Union kwa Addis Ababa, Ethiopia. Setlhopha sa Johnny Galaxy se letse se tlhatlogetse kwa setlheng sa loko ya Botswana Premier. O tsone dilekalo ga go di hela nako gangwe le gape ke yone e ya bong e le mabifi mme re tla bora go hetse go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng re fetole megopolo re fetole dikakanyo la maikutlo re tsholetse re phaphamise lehatshe le la rona la Botswana e le mpho ya rona boswa jwa borra rona ka tselentseng yalo Matakgwana ko dumela o etse Mhata Sediba a nne Kagiso. Magwele asingalonganiwe se malopa makulu, bugwele kweswikiri, bugwele kwemoyo, mapapu, kankiri, kene cancer ne mamwe ndiwano vanga njifunjinji mu Botswana. Ngono magwele iyawa tingadzivila ngeku zvitangunudza mbili, kulecha tutafojo, kutapudza kumwa busukwa kwakapindilila, kudya zvejiwa zvakalilizanila. Atichengeteni mamuko edu nlaetsa oyu no hisigwa nebe napha.